Hi students, have a nice day. Today we are going to discuss about naming of some compounds. Some students requested to me, sir, please work out some examples. The naming is somewhat difficult. It is easy to understand the naming. First of all, you must learn the general rules about the naming and also the priority order of the functional groups. Okay. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് general rules കുറച്ചുണ്ട്. Select the longest continuous carbon chain, number the carbon chain from one end to the another. While numbering, the functional group or substituent will get the priority or they will get the lowest possible number. If the substituents are there, they are listed as prefixes in the alphabetical order, and the position of double bond should be mentioned. If many functional groups, that is polyfunctional groups, are present, you know the priority order. What is the priority order? You should keep in your mind. COOH. Okay, COOH. Then acid anhydride. Acid anhydride. CO. Okay. Or COOO. CO or CO twice O. That is good. Okay, general formula of acid anhydride is CO twice O. Then ester, RCOOR, or you can write that COOR. Okay. Then acid chloride, COCl. Then acid amide, CONH2. Then cyanide, Cl. Aldehyde, CHO. Ketone, C double bond O. Alcohols, amines. Then C double bond C. C triple bond C. Then only halogens. Okay. Then alkoxy, like that, etc. And remember that halogens, alkyl groups, etc. are always prefixed. Halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Then alkoxy group, RO, അല്ലെങ്കിൽ OR. Methoxy, ethoxy, propoxy, isopropoxy, like that. Then NO2 group and R, alkyl group. Even though they are functional group, they are always prefixed. It's a very important thing. All these things we discussed as earlier. So while naming, you should keep in your mind. It's a very important. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നെയിമിംഗ് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടി സാർ പറഞ്ഞത്. സോ ഇഫ് COH group is present, you give the priority for the COH group. COH group ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആസിഡ് അൺഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതില്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ആസിഡ് അമൈഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Then if two functional group present in the organic molecule, we take one of the group as a principal functional group or main group. ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് സാറ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിൻസിപ്പൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം.
അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡറാണ് ഇത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് COH ഉണ്ട്, OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. 3 functional groups present in a molecule, and you must learn this. COH group get the priority than the OH than the NH2. So ആർക്ക് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം, ആർക്ക് നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ കൊടുക്കണം? COH group, which is the principal functional group. The other 2 groups are substituents. Okay, the other 2 groups are substituents. Substituents are always prefixed. You remember that. Appa COH group in a principal functional group ആക്കിക്കൊണ്ട് OH group NH2 group എന്താണ് substituent ആയി. ഇനി substituent വരുമ്പോൾ functional group substituent വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര് മാറും. Okay, the name is different. If alcohol is a functional group, it is all alcohol all. But when the alcohol group comes as a substituent, it is hydroxy. Okay, are you clear? For example, CH3, CH, OH, CH2, CHO. Here 2 functional groups. What are the functional groups? CHO group is a functional group, OH group is a functional group. Okay. Then out of CHO and OH, which will get the priority? This is the principal functional group. Aldehyde alcohol വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഡിഹൈഡിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. And alcohol is a substituent. If alcohol substituent, it is named as hydroxy. Okay, all these things are given in the NCERT book in a tabular column. When the group comes in a functional group, secondary suffix. When the group is prefix, the name is given in the NCERT book, also in other books. Okay, so you can refer it. So what is the name of this compound? The name of this compound, number it 1, 2, 3, 4. And remember that in the case of COH, CHO, CN, like that, the functional groups are always at a terminal position. Okay, COH group വരുന്നു, COR വരുന്നു, COCl, CONH2, CNCH2. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം ആ ചെയിന്റെ ടെർമിനലായിരിക്കും, ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എല്ലാം നമ്പർ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, അത് ഓൾഡ് മെത്തേഡാണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയാണ്, മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ? Hydroxy. Which position? Third position. 3-hydroxy. Not alcohol. Alcohol is a substituent. So 3-hydroxy. How many carbon atom? 4 carbon atoms. So butanol. Some textbook it is 3-hydroxy butan 1-ol. Okay, butan 1-ol. It's enough. Because the CHO, if the CHO group is a principal functional group, must be in the first position. That's why we don't mention the position. Okay, COH group. Okay, many other rules are there. You will learn +2 classes or higher classes. Okay, by using these conditions, these naming rules,
we can discuss some more examples. First one, IUPAC name of the compound. The first one, can I write in the bond line structure? Okay, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചറിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, സാർ രണ്ടും കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് CH2. Okay, so this is the molecule. Select the longest continuous carbon chain which must contain the principal function, all the functional group, not only principal. If one group is there, okay, it is principal group. Okay, select the longest continuous carbon chain which must contain all the functional group. Then here we can count 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So this is the longest chain. 4, 5. Okay, this one is the longest chain. Okay, what is the position of CHO group? You know that it is always first position. And the second carbon atom, one methyl group. Okay, in bond line structure, the terminals are CH3. Where the terminal comes, it is CH3. Okay, so CH3 substituent. The name of the compound is 2-methyl. And remember that when the weight and number comes, you separate it by a hyphen. When numbers comes, okay, 2,2, the numbers are separated by commas. So here is only one substituent. It is at the second carbon atom. So 2-methyl pentanol. Pentanol is okay, no problem. Okay, 2-methyl pentanol. Are you clear? Very simple. So we move to the second question. Then it gives us a condensed formula. The formula is CH3, CH, CHO, CH2, CH2, CH3. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. It is condensed formula. This is bond line structure. In competitive examination and board examination, bond line structures are usually asking. Okay, അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക, ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക, കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോർമുല പഠിക്കുക. The same pattern, 1, 2, 3, 4, 5. In the second carbon atom, methyl group, so the name is 2-methyl pentanol. Okay, the second molecule, the second example. This is the second example. Okay, so here the functional group is C double bond. That C is not represented, no need. Okay, C double bond. Keto group is a functional group, and while we numbering, the keto group will get the lowest possible number or priority. Let's number from 1, 2, 3, 4, 5. And the functional group is excluded. It is out of the chain. It is not correct. 1, 2, 3, 4, 5. The keto group get the fourth position. Okay, when numbering from 1, 2, 3, 4, 5, the keto group get the position 4. Okay, also we can number from right to left. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So the long chain is which containing 5 carbon. Okay, let's number 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Same chain, no problem. If one more is there, you select this as a longest chain. Okay. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെടുക്കരുത്, ഇതെടുത്താൽ തെറ്റി. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? Both chains are correct.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? യെസ്. ഇനി തേർഡ് പൊസിഷനിൽ CH2 CH3. ഓക്കെ, ടെർമിനൽസ് ആർ CH3. Terminals are CH3. And what about this? This is CH2. So what is the group for this? It is ethyl group. Okay, which group is that? Ethyl group. So we can write that 3 ethyl. Okay, at the third carbon atom 1 ethyl group. 3 ethyl. How many carbon atom in the long chain? 5. So pentan. All the bonds are single bonds. That's why pentan. Pentan 2 on. Okay, because it is not at the terminal. In the case of aldehyde, it is at the terminal position, first position. So may or may not mention the position. So here it is 3 ethyl pentan 2 on. Are you clear? Yes. Then we move to another example. Third one. Okay, O, double bond O. Okay, this is the molecule. Then this is not a carbon atom. Okay, it's not a carbon atom. So we can start from here. 1. Okay, COH group. That group is COH group. And also we can add here 1 Cl, then a double bond. Are you clear? Yes. So COH group get the priority. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, how many carbon atom in the long chain? 6 carbon atom. Then chlorine group, alkene, ENE, then oic acid, carboxylic acid, the suffix, secondary suffix is oic acid. So what is the name of this compound? It is 4-chloro. Okay, 4-chloro hex 3-enoic acids. 3-enoic acids. Okay, in some textbook it is 3-in-1-oic acid. No need to write the first position because the COH group is at first carbon atom. Okay, so 4-chloro hex 3-enoic acids. 4-chloro hex 3-enoic acid. Yes. Then we move to another example. Okay, can you follow me? It's a very easy. First of all, you learn the rules, general rules, and prefixes and suffixes. Okay, prefixes and suffixes. Okay, all these things we discussed in one video. Not in one, I think 2 videos. Take time. What are prefixes? Primary prefix, secondary prefix, suffixes, primary, secondary. So please refer that to videos. And the next question, the fourth one, NO2 as a functional group or substituent. And you remember that this is not a carbon atom. So don't count from here. Okay, let's count from this side. 1, 2, 3, 4. And just check the position of the double bond and locate NO2. Second position 2 and fourth position. So what is the sum? 2 plus 4, 6. Lowest locate group or lowest sum group? While we numbering from right to left, 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Here the position of substituent is 1. Also the double bond has position 2. It is 3. Okay, in this numbering double bond get the priority, second position. Okay,
and the substituent is at a fourth position. When we number from right to left, the priority is also same as earlier. ആദ്യം ഡബിൾ ബോണ്ടിന് കിട്ടിയ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഡബിൾ ബോണ്ടിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐഡന്റിക്കൽ പൊസിഷൻ വന്നാൽ ലോക്ക് ആൻഡ് റൂൾ നോക്കുക. 2 plus 1 3 ആണ് വരത്തുള്ളൂ. So what is the name of this compound? It is 1,9,2. NO2 group always prefixed. Even though NO2 is a functional group, always prefixes 9,2 1,9,2 but 2ene. Okay, the position of the double bond must be represented. But 2ene. Another one, the fifth one. Okay, 2 double bonds and 1 triple bond is present in the molecule. Okay, 2 double bonds. So diene. When 2 double bond comes, that also given to you, it is diene. 1 double bond, okay, E. Okay, one double bond vannal E എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡൈ എന്ന് എഴുതണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ ഇൻ YNE. If 2 triple bonds are there, diene. Okay, so the priority order, which will get the priority? Double bonds. Okay, but double bond in the priority കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. Are clear? തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ശരിയാവത്തില്ല. തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിന് പ്രയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു. But you remember that if double bond is in between the chain and the triple bond is terminal, we start from the numbering from triple bonds. Other examples are going to show. Okay, so ഇത് നമുക്ക് എഴുതാം. 2 double bonds, so diene. 1 triple bond, that is in, and the family is in written first. Okay, in നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം. in YNE in നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലാസ്റ്റ് എഴുതണം. അപ്പൊ ഇതിന് 7 കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട്. So what is the Wade root? Hex. Sorry, hex. There is 7 carbon atom, that's why hex. Then double bond in a position 1 and 3. Okay, 1 and 3. So hepta, because diene is there. Okay, when 2 double bonds comes, you write hexa, hepta, buta, penta, like that. Okay, hepta 1,3. Okay, 1,3 diene. E not right. Okay, the last E dropped, and the 6th position in. And you should keep in your mind, when numbers come, they are separated by commas. Number and words comes. Here a word, then number comes. Put a hyphen. Another word comes. Put a hyphen. Then a next number comes. You put a hyphen. Okay, it's a very important. Numbers are separated by commas. Number and words are separated by hyphen. Okay, yes. So that's the name. Similarly, one problem is given in your NCERT book. Another one. Another example. The 6th one. Now we can take polyfunctional group. Okay, polyfunctional group. Here
the aldehyde group CHO and the keto group C double bond O is there. Okay, ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, പോളിഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മോളിക്യൂൾ ആണ്. ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. So who will get the priority? Which group will get the priority? Definitely you know that aldehyde. Okay, carboxylic acid, acid anhydride, ester, acid chloride, acid amides, then cyanides or nitriles, aldehydes, ketones. Okay, priority is given to the aldehyde. So number starting from there 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, then what is the name of this molecule? 5-oxo. If two functional groups comes, one of the functional group is a principal functional group, the other functional group is treated as or considered as substituent. അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് സഫിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം. കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അത് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം. എങ്ങനെയാ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്? ഓക്സോ. ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രിഫിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർമൈൻ ഓർ ഓക്സോ. കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഓക്സോ തന്നെയാണ്. സോ വിച്ച് പൊസിഷൻ ഈസ് ഓക്സോ? 5. ഇറ്റ് ഈസ് 5-oxo. First letter is capital. 5-oxohexanol. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Are you clear? Yes. So it is 5-oxohexanol. Okay, hope you understand. In some textbook, 5-oxo-hexan 1-ol. Okay, position of the aldehyde group also mentioned. Then the 7th example. Okay, ഇതിനാദ്യം പറഞ്ഞു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ടെർമിനൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? So here triple bond comes here, double bond comes in between the chain, okay, in between the carbon atoms. So here when we try to give the priority for double bond, some students starting from 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's not correct. Okay, if the triple bond comes in terminal, we must follow the lowest sum rule. Okay, this is a special note. So definitely start from 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് സം റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് സം റൂള് തെറ്റിപ്പോകും. ഓക്കെ, ദ ലോവസ്റ്റ് സം റൂൾ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ്. Then when numbering from left to right, lowest sum rule is obeyed. Okay, lowest sum rule obeys. Then what is the compound? It is 3 in 1 in. So hex 3 in 1 in. Okay, hex 6 carbon atom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon atom, that's why hex. Double bond will write the first. Okay, the class of compound is in, and that's why 3 in 1 in. Are you clear? Double bond and triple bond വരുമ്പോൾ priority കൊടുക്കേണ്ടത് double bondനാണ്. Also we must understand that lowest sum rule or lock and rule must be followed. So here, as earlier we gave the priority for double bonds. Here the priority is given to the triple bonds. Okay? Yes. Then next question, 8th question. Okay, very simple question. A very simple question.
And remember that two functional group, CHO group, alkoxy group. Okay, halogens, alkyl group, alkoxy group, NO2 groups. They are always prefixed. Okay, and remember that some groups are prefixed when polyfunctional groups comes. മലയാളത്തിൽ എന്ന് പറയാം ഹാലോജൻസ് ഫ്ലൂറോ ക്ലോറോ ബ്രോമോ അയഡോ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇതൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം ഓൾവേസ് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു. അതേഴ്സ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോഴും അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിഫിക്സ് ചെയ്തോളൂ. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. What about OMe? Me is the short form of methyl. Okay, ഇതൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ET എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. എവിടെയെങ്കിലും സൈഡ് ചെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിനകത്ത് ET എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. PR എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. PR. ISO-PR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഓക്കെ, BU എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. അതേപോലെ C6H5 ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, നോട്ട് ബെൻസീൻ, ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. Okay, so you keep it in your mind, these things also. So OMe means methyl group and oxygen, methoxy group. It is 2-methoxy propanol. What is the name of the compound? It is 2-methoxy propanol. Are you clear? Yes. Then another question, the ninth question. We are COH and a double bond is here. Okay, bromine is a functional group, halogen. Double bond, COH. Okay, and remember that this group is also written as ഇങ്ങനെ എഴുതാം. C ഡബിൾ ബോണ്ട് OH എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതാം. Both are correct. Yes, starting from number here 1, 2, 3, 4. A very simple name. Fourth position bromine, second position ene and oic acid. So it is 4-bromo, butyl 2-enoic acid, or 2-1-oic acid. 2-enoic acid is enough because acid functional group always comes at the first position. Okay, this is the ninth question. Then question number 10. Okay, somewhat difficult question. Okay, this is I will write in the condensed formula. OH, CH, COH. Then CH, OH, COH. Okay. Then when it is written in the bond line structure, okay, this is the bond line structure, or you can write here, no problem. Both are correct.
COOH, OH. This is condensed formula. Okay, here OH group as well as carboxylic acid group as a functional group. And we know that carboxylic group get the priority. So 1, 2, 3, 4. Similarly 1, 2, 3, 4. In both directions, the carboxylic group will get the first and fourth position. And two alcohol groups as a substituent. So the name of the compound is 2,3 dihydroxy. Okay, 2,3 dihydroxy. How many carbon atoms in the parent hydrocarbon? That determines the weight root. Bute. Okay, so butane 1,2 dioic acid or dicarboxylic acid. Okay, in some textbook it is dioic acid, some other book it is, sorry, not 1, 2, 1, 4, okay, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4 dicarboxylic acids. Yes, two more example I will explain with some difficult type. First one is, okay, the question number 11, CH2 Br CH CONH2 C double bond O CH2 CH3. Okay, an amide group is there, amide group, keto group, bromine. And remember that the priority is given to the amide group. Amide group and the keto group comes, the priority is given to the amide group. So amide group will get the priority 1, 2, 3, 4, 5. That's the longest chain. Okay, that is the longest chain. So 1 for the amide group. And this is a substituent. CH3 is methyl group. CH3 is methyl group. In that CH3 one bromo group is there. So bromo methyl. Okay, it's a special type. Bromo methyl. And third position oxo group. So write in the alphabetical order. Bromo start from B. Oxo start from O. So the name is 2 hyphen. Okay, you keep it in your mind. When number and word comes, you put a hyphen. 2 bromomethyl. Bromomethyl. 2 bromomethyl. Close the brackets. 4 oxo. That O must be small letter, not right capital letter. 4 oxo pentanamide. Sorry, not 4, it is 3. 1, 2, 3. Third position. Okay, sorry. 3 oxo pentan. Single bond, single bond, single bond, single bond, single bond. Okay, so pentan. And the secondary suffix is amide. That's why E is dropped. Pentanamide. Okay, pentanamide. That's the name of the compound. Another one, the 12th one. CH3 C double bond O NH ET. Okay, CH3 C double bond NH ET. Which is the functional group?
This is a functional group, amide group. Okay, amide group is the functional group, not a NHET. So, amide group get the priority. So, 1, 2. 1 and 2. And this ethyl group, ET means ethyl group. When it is attached, it is attached to the nitrogen. NH means N bond H. So the ethyl group is attached to the nitrogen. That's why the name is N-ethyl. 1, 2, 2 carbon atoms. So ethyl amide, ethanamide. Okay, you will learn this are in the plus 2 classes. Amides, acids, all these comes in the plus 2 classes. But you must learn these rules, the fundamental rules and the priority of functional group in this section. Okay, in this year. So I think you understand the general rules to write the name of organic compounds. Any more doubt you can ask. Okay, so in the next section, one more section I will make for you. It's based on the cyclic compounds and aromatic compounds. Okay, thank you.